Es war kein lauter Moment, kein großer Auftritt mit Applaus und Blitzlicht. Florian Silbereisen stand da, ruhig, beinahe gelassen, und sprach Worte aus, die eine in der Tiefe hatten als alles, was man zuvor von ihm gehört hatte. Seine Liebeserklärung kam ohne Pathos aus, ohne Übertreibung, aber mit einer Klarheit, die sofort berührte. Dies Ruhe macht deutlich, dass es sich nicht eine spontane Emotion handelt, sondern etwas, das lang gerieft war. Viele Zuhörer brauchten einen Augenblick, zu begriffen, was da gerade gesagt word. Florian wirkte nicht euphorisch, sondern erleichtert, fast so, als hatte eine Last abgelegt. Das Wort, endlich, schwang angesprochen mit und verlia seiner Aussage gewicht. Es klang wie das Ende einer langen Suche, nicht wie der Beginn eines flüchtigen Glücksgefühls. Der Rahmen, in dem dies Liebeserklärung stattfand, war bewusst schlicht. Kein inszeniertes Setting, keine vorbereiteten Formulierungen, sondern ein Moment, der Raum ließ verächthet. Florian hatte nie den Ruf, Gefühl offenlicht auszubreiten, und gerade deshalb traf dies Offenheit viele unvorbereitet. Wrihn kannte, wusste, dass solche Worte für ihn einen besonderen Stellenwert haben. In seiner Stimme lag etwas Neues, etwas Gelostes. Sprach nicht von großen Versprechen oder idealisierten Bildern, sondern von einem Zustand des Ankommens. Glück, so word deutlich, bedeutet für ihn nicht Aufregung, sondern Ruhe. Dies Definition unterschied sich stark von dem, was viele mit einer Liebeserklärung verbinden. Das Publikum reagierte zunächst verhalten, fast vorsichtig. Dann breitet sich ein spürbares Gefühl von Erleichterung aus. Viele hatten Florian über Jahre hinweg als jemanden wahrgenommen, der stark, kontrolliert und oft distanziert wirkte. Nun zeigte eine an der Zeit, ohne sein Wort zu verlieren. Dies Balance macht den Moment so glaubwürdig. Florian sprach nicht über die Vergangenheit, und das war auffällig. Keine Vergleich, keine Rückblick, keine Rechtfertigungen. Ließ alles Geschehene unangetastet und konzentrierte sich auf das Hier und Jetzt. Dies bewusste Entscheidung zeigte, dass sein Glück nicht aus Abgrenzung entstanden war, sondern aus Klarheit. Zwischen den Zeilen war zu spüren, dass dieser Weg nicht einfach gewesen war. Jahre des Nachdenkens, des Zweifelns und des inneren Sortierens schienen vorausgegangen zu sein. Florian macht deutlich, dass gelernt hatte, Geduld mit sich selbst zu haben. Die Liebeserklärung wirkte dadurch nicht impulsiv, sondern konsequent. In den Reaktionen der Fans spiegelt sich das wider. Viele äußerten Freude, an der Respekt, einige sogar Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, einen Moment echter Offenheit erleben zu dürfen, ohne dass so gestalt word. Es entstand das Gefühl, dass Florian nichts beweisen wollte, sondern einfach teilte, was für ihn wahr geworden war. Besonders berührend war, dass Florian sein Glück nicht als etwas Außergewöhnliches darstellt. Sprach von Normalität, von Alltäglichkeit, von einem Gefühl, das sich leise einstellt und bleibt. Dies Perspektiv nahm der Liebeserklärung jede Form von Kitsch. Sie macht sie menschlich und nachvollziehbar. Beobachter bemerkten, wie sehr sich Florian in diesem Moment von Erwartungen lost. Sprach nicht für Schlagzeilen, nicht für Reaktionen, sondern aus einer inneren Sicherheit heraus. Das Glück, von dem sprach, braucht keine Bestätigung von außen. Dies Haltung verlia seinen Worten eine ungewohnte stark. Je länger der Moment nachwirkte, desto deutlicher word, dass dies Liebeserklärung weniger über eine Person als über einen Zustand erzählt. Florian hatte offensichtlich einen Punkt erreicht, an dem sich selbst nicht mehr hinterfragte. Dieses Ankommen bei sich selbst spiegelt sich in jeder seiner Aussagen wider. Am Ende dieses ersten Abschnitts blieb ein warmes,
ruhiges Gefühl zurück. Keine Sensation, kein Drama, sondern das Bild eines Manns, der seinen Platz gefunden hatte. Florian Silbereisen hatte nicht laut verkündet, dass glücklich ist. Hatte es gesagt, durch seine Ruhe, seine Klarheit und seine Bereitschaft, endlich ehrlich zu sich selbst zu sein. Je mehr man über diesen Moment nachdacht, desto klarer wird, dass sich Florians Verständnis von Glück grundlegend verandert hatte. Früher war Erfolg oft mit Bewegung verbunden, mit Terminen, Erwartungen und dem Gefühl, ständig liefern zu müssen. Jetzt klang Glück wie etwas Stilles, fast Unauffälliges, das nicht erklärt werden will. Diese Verschiebung macht seine Liebeserklärung so besonders, weil sie nicht nach außen gerichtet war, sondern nach innen. Florian ließ erkennen, dass lang gebraucht hatte, diesen Zustand zuzulassen. Nicht weil Möglichkeiten gefehlt hatten, sondern weil lernen musste, zwischen echtem Bedürfnis und äußeren Erwartungen zu unterscheiden. Vieles, was früher Sicherheit versprach, hatte gleichzeitig unter Druck gesetzt. Erst als dieser Druck nachließ, konnte sich etwas entwickeln, das heute als Glück bezeichnet. Auffällig war, dass Florian keine Zukunftspläne ausmalte. Keine großen Worte über das Morgen, keine Versprechen, die beeindrucken sollten. Sprach vielmehr von Vertrauen in den gegenwärtigen Moment. Dieses Vertrauen wirkte nicht naiv, sondern gerieft, als Ergebnis vieler Erfahrungen, die vorsichtiger, aber auch klarer gemacht hatten. In der Öffentlichkeit wird diese Haltung überwiegend positiv aufgenommen. Viele Fans spürten, dass hier kein Versuch stattfand, ein Bild zu verkaufen. Florian präsentierte sich nicht als jemand, der angekommen ist, bewundert zu werden, sondern als jemand, der innerlich ruhiger geworden ist. Diese Authentizität schuf eine neue Nähe, ohne Intimität preiszugeben. Interessant war auch, wie wenig Raum Spekulationen bekamen. Weil Florian so eindeutig über sein Glück sprach, ohne Details auszubreiten, blieb kaum Angriffsfläche für Projektionen. Das Gesagt wirkte abgeschlossen, nicht erklärungsbedürftig. Geno das Verliche der Liebeserklärung eine gewisse Endgültigkeit, die viele als befreiend empfanden. In Gesprächen mit Menschen aus seinem Umfeld wird deutlich, dass diese Veränderung nicht über Nacht kam. Florian habe gelernt, Pausen zuzulassen und Entscheidungen nicht mehr aus Gewohnheit zu treffen. Diese innere Neuordnung spiegelt sich nun in seiner Haltung wider. Das Glück, von dem sprach, war kein Ziel mehr, sondern ein Zustand, den nicht festhalten musste. Auch seine Sprache hatte sich verändert. Weniger Absicherung, weniger Relativierung, mehr Klarheit. Sprach nicht davon, glücklich sein zu wollen, sondern davon, es zu sein. Diese Unterscheidung mag klein wirken, hatte aber groß Wirkung. Sie zeigte, dass sich nicht mehr im Prozess befand, sondern in der Akzeptanz. Für viele Beobachter markierte dieser Moment einen Wendepunkt im öffentlichen Bild von Florian. Der Entertainer trat einen Schritt zurück, der Mensch trat nach vorn. Nicht, sich zu erklären, sondern sichtbar zu sein. Diese Verschiebung wird als Zeichen von Reife wahrgenommen, nicht als Rückzug. Florian macht deutlich, das Glück für nichts mit Perfektion zu tun hat. Es sei nicht frei von Herausforderungen, aber frei von innerem Widerstand. Diese Aussage ließ erinnern, wie viel Arbeit in sich selbst hinter dieser Ruhe steckt. Glück erschien nicht als Geschenk, sondern als Ergebnis bewusster Entscheidungen. Je länger seine Worte nachklangen, desto mehr lösten sie etwas Allgemeiners aus. Viele erkannten sich in dem Wunsch nach Einfachheit und Klarheit wieder. Florians Liebeserklärung wirkte wie eine Einladung, eigene Vorstellungen von Glück zu hinterfragen. Nicht alles, was glänzt, tragt, und nicht alles, was leise ist,
ist bedeutungslos. Am Ende blieb ein Eindruck von Stimmigkeit zurück. Florian Silbereisen hatte nicht nur erklärt, dass glücklich ist, sondern gesagt, was dieses Glück für ihn bedeute. Es braucht keine großen Gesten, keine Bestätigung von außen, keine dramatische Inszenierung. Seine Liebeserklärung war groß, weil sie still war. So schloss sich dieser Abschnitt mit einem Gefühl von Zuversicht. Nicht die euphorische Art, die schnell vergeht, sondern eine ruhige Gewissheit, die bleibt. Florian hatte sein Glück nicht gefunden, weil danach gesucht hatte, sondern weil aufgehört hatte, es erzwingen zu wollen. Genau darin lag die Kraft dieses Moments, der weniger versprach, aber mehr heilt.